Richtig, so welcome back to German with John Berlin. Und heute machen wir zwar ein zweiteiliger Konnektoren. What is a two-part connector? It's mostly used when you enumerate a sentence with 2 points or more. You use connectors to enumerate one point after the other. Now you could be enumerating something positive, you could be enumerating something negative, you could be enumerating upon an alternative, yes, or you might just be telling something about contradictory. Yeah, so enumerating something contradictory. So in all these cases, we have certain connectors which could help you frame your sentence properly. For example, there is a connector nicht nur sondern auch, mostly positive. You use it to describe positive things. I cannot only play guitar but also piano. Yes. Sowohl als auch is also the same. It's used mostly for positive enumeration. Yes. Zum Beispiel sagt man, I can play guitar as well as piano. Yes. Weder noch, it's mostly negative. Weder noch, it's like I can neither play guitar nor piano. Yes, nor piano. Weder noch. Entweder oder is alternative. I can play guitar or piano. Yes. Zwar aber, contradictory. Perhaps I have not learned guitar professionally, but I can play it. So it's like contradictory. It's like a contradictory two parts connector. Zwar is perhaps and aber is but. Perhaps I have not learned guitar, but I can play it. Yes? Okay. I have not learned guitar professionally, but I can play it. Super. So hier haben wir doch die Konnektoren nochmal. Nicht nur, sondern auch. Ich kann nicht nur Gitarre spielen, sondern auch Klavier. Yes? Hauptsatz. So it's just like a main sentence. You just make it put it in the sentence, both the connectors. Ich kann nicht nur Gitarre spielen, sondern auch Klavier. Sowohl als auch. Ich kann sowohl Gitarre spielen als auch Klavier. Klavier ist Piano. Ja, weder noch. Ich kann weder Gitarre spielen noch Klavier spielen. Neither play guitar nor piano. Ich kann entweder Gitarre spielen oder Klavier. I could play either the guitar or the piano. Zwar ich die Gitarre nicht professionell gelernt habe, aber ich kann sie gut spielen. Perhaps I have not learned guitar professionally, but I can still play it. Zwar aber. Okay. So hier haben wir einige Sätze. Ihr solltet euch entscheiden, welche Kombination passt gut. You all need to decide which combination is the best. So it's basically positive Aufzählung. Aufzählung in Deutsch bedeutet enumeration. Positive Aufzählung, negative Aufzählung, ja, alternative Aufzählung. Und basically this is, you could say, widersprüchliche Aufzählung, like contradictory enumeration, ja. Okay, ich spreche Deutsch und Englisch. So I could say, ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Fantastic. Oder ich spreche sowohl Deutsch als auch English. Both mean the same thing. Yes. I speak not only German but also English. I speak German as well as English. Yes. Der Mann hat gute Familie und eine tolle Arbeit. So, der Mann hat nicht nur gute Familie. The man just doesn't have a good family, sondern auch, but also eine gute Familie. Yes? Oder der Mann hat sowohl eine gute Familie als auch okay. First we say Arbeit. Okay. Zweiter ist Arbeit. Entschuldigung. Ja? Man hat sowohl eine gute Familie als auch eine gute Arbeit. So the man has not just a good family but a good work, and the man has
The man has not just a good family, but a good work. The man has a good family as well as a good work. Okay, super duper. Okay, der Regenbogen ist bunt und faszinierend. So the rainbow is colorful and fascinating. Der Regenbogen ist nicht nur bunt, sondern auch faszinierend. Faszinierend. Oder der Regenbogen. Ja, der Regenbogen ist sowohl bunt als auch faszinierend. Yes, fantastic. So the rainbow is not just colorful but also fascinating. The rainbow is colorful as well as fascinating. Okay. Handystrahlungen sind gesundheitsschädlich, die zerstören ökologisches Gleichgewicht. So the mobile radiations are gesundheitsschädlich, like detrimental for the health, yes, like unhealthy. They destroy, die zerstören ökologisches Gleichgewicht. They basically destroy the ecological balance, yes. So Handystrahlungen sind nicht nur gesundheitsschädlich, yes, sondern auch zerstören sie ökologisches Gleichgewicht. Fantastisch, können wir kopieren und hier hinzufügen. Okay, Handystrahlungen sind nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch zerstören sie ökologisches Gleichgewicht. You could also say this with sowohl als auch. Zum Beispiel, Handystrahlungen sind sowohl gesundheitsschädlich als auch ökologisches Gleichgewicht. So here you see, als Ausnahme benutzen wir dieses zweiteilige Konnektor, etwas Negatives zu beschreiben. So as an exception, we're using these to describe something negative, yes? So we could write, Handystrahlungen sind sowohl gesundheitsschädlich als auch zerstören sie ökologisches Gleichgewicht. So the mobile radiations are unhealthy, gesundheitsschädlich, and not just unhealthy, but also they destroy the ecological balance, yes. And mobile radiations are gesundheitsschädlich, like unhealthy, and they are also basically, you could say, as well as they destroy. So the handy radiations are unhealthy as well as they destroy the ecological balance. Okay, fantastic. Richtig. So gehen wir weiter. Gehen wir auf die nächste Seite. Okay, kleine Sekunde. Perfect. Wir kaufen einen Fernseher, wir leihen ihn. So either we buy a television or we borrow it. So entweder, this is Aufzählung alternativ, yeah, enumerating alternatives. Entweder kaufen wir einen Fernseher oder wir leihen ihn. Yes, either we buy the television or we rent it. Der Team hat nicht gewonnen, der Team hat die Zuschauer nicht beeindruckt. So neither the team had won nor it had impressed the audience. So weder hat der Team gewonnen, noch hat noch hat der Team die Zuschauer
beeindruckt. Beeindruckt. So neither had the team won nor had it impressed the Zuschauer means audience. Yes. So it's negative Aufzählung, describing something negative. Yes. Always negative, mostly. Neither nor. Okay. Hat in sich nicht, dass lügt. Hat in sich nicht, dass jemanden betrug. He doesn't have it in him that he lies. He doesn't have it in him that he basically you could say betrogen is when you basically das Wort heißt, ich vergesse das Wort in English, forgetting the word in English, when you basically don't, yes, you backstab someone, betrogen, yes. So so basically this would be neither does he have in him to lie, nor does he have in him to backstab someone, yes. So hat weder in sich, dass lügt, noch hat in sich, dass jemanden betrügt. Genau. Neither he has in him that he lies someone, neither he has, nor does he have in him that he backstabs someone. Okay. Hat es in sich, dass gewinnt. Hat es in sich, dass den Richter beeindruckt. Yes. Not just he has it in him to win, he has it in him that he impresses the decision maker, Richter. Ja. Hat nicht nur in sich, dass gewinnt. Very good. Sondern auch hat in sich, dass den Richter beeindruckt. So he just doesn't have in him that he wins, he also has in him that he impresses the judge. Yeah? Okay. Hat kaum ausreichende Zeit, macht das Projekt fertig. So perhaps he never has ausreichende is like, you could say substantial time. Yes. But he finishes the project. So perhaps he doesn't have, but he still does it. So it's like widersprüchlicher zweiteiliger Konnektor. It's like a contradictory connector, like perhaps, but. So zwar kaum ausreichende Zeit hat. Now this is a Nebensatz, if you remember. Yes, it's Nebensatz and Hauptsatz. So we begin with the Nebensatz. Zwar kaum ausreichende Zeit hat. Zwar kaum ausreichende Zeit hat. Perhaps he does not have substantial time. Macht or aber, you could begin with aber, macht das Projekt fertig. Yes, but he finishes the project. Perhaps he doesn't have substantial time, but he finishes the project. Yes, perfect. Okay, letzter Satz. Mark gewinnt der Boxkampf nicht, lässt sich gönnen, geht mit verschiedenen Frauen aus. Genau, so Mark just doesn't, neither does Mark win the Boxkampf. Okay, Mark just doesn't win the Boxkampf, he also lets himself, like he pampers himself and goes out with different girls. Okay, Mark nicht nur, okay, so it's basically or negative Aufzählung, yeah? So we could say, how could we describe this? Mark does not win the boxing match,
So neither does he win the mock. Okay. Okay, so it could be spoken like this. Zwar gewinnt, zwar mag der, it should be den Boxkampf, yeah? So, zwar mag den Boxkampf nicht gewinnt, aber er lässt sich gönnen und aber er nicht nur lässt sich gönnen, aber nicht nur lässt er sich gönnen, sondern auch geht er mit verschiedenen Frauen aus. So perhaps Mark does not win the boxing match, but he just doesn't pamper himself. He just doesn't pamper himself. He also goes out with different women. Yes. So that's like a combination of zwar aber and nicht nur und sondern auch. And sondern auch and nicht nur are here used to enumerate upon something negative. Yes. So richtig. So these are just tendencies. You could frame your own sentences and use them the way you want. Genau. So go ahead. I would say, mach dir nochmal diese Sätze. You will make these sentences again. Ohne zu gucken, without trying to refer here. Und ich glaube, könntet ihr doch das ganz gut machen. I believe you could all do it. So, vielen Dank für das Mitmachen. Treffen wir uns nächstes Mal mit noch eine zweiteilige Konnektor. Bis dann. Take care.